Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bình dân kỳ thứ 208, Diễn đàn Độc lập xin trình bày: đừng nghe mà hãy nhìn. Chúng ta hãy làm thử một lần như Tổng thống Thiệu đã nói. Xin mời quý vị và các bạn cùng tham gia. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay để quý vị và các bạn thư thả một chút, diễn đàn xin trình bày hai video ghi lại hai lần cùng kỳ vào năm 2019 và năm nay là 2021. Cũng một người khách là Thủ tướng nước Anh, ông Boris Johnson, cùng gặp hai người, Tổng thống Trump và người ngồi ghế Tổng thống hiện tại là ông Biden, cũng tại phòng bầu dục ở Tòa Bạch Ốc. Khi xem thì quý vị và các bạn hãy để ý Tổng thống Trump có gì đặc biệt, để rồi kỳ tới diễn đàn sẽ trình bày thêm một số hình ảnh để quý vị và các bạn thấy ra một điều rất là thú vị, có một không hai. Quý vị và các bạn tự đánh giá giữa Tổng thống Trump và người đương nhiệm về mọi mặt, thay vì chỉ nghe truyền thông tân bốc ông này hay là chửi mắng ông kia. Đánh giá xong một cách đúng đắn và khách quan, thì nhất định quý vị và các bạn sẽ có thể nhận ra lý do tại sao Hoa Kỳ hiện nay, trước, sau, trong, ngoài, đông, tây, nam, bắc, tứ bề đều là khủng hoảng. Và không cần đài báo nào hướng dẫn suy nghĩ của mình. Trong video thứ nhất có Tổng thống Trump, tất cả phóng viên đều được tự do đưa ra câu hỏi một cách rất thoải mái. Và trong cả hai video này, đến các đoạn quan trọng thì mới có phụ đề tiếng Việt cho quý vị theo dõi. Video thứ nhất ở phút thứ 3, ông phê bình thẳng thắn rằng phóng viên đã xử tệ với vị khách là Thủ tướng Boris Johnson. Ông nói đó là câu hỏi bẩn. Và ở 3 phút 20 giây, ông nói, ok, tiếp tục, còn câu hỏi gì nữa không? Chứ không phải là như ông Biden, không muốn trả lời, không trả lời được thì cứ tự nhiên quay lưng bỏ đi. Hoặc là cả đội ngũ cắt ngang phóng viên, xua đuổi phóng viên ra. Ở cuối thì ông trả lời câu hỏi, sự ủng hộ của ông đối với Ukraine, vũ khí chống xe tăng, còn Tổng thống Obama thì là chân gối, cũng như sự tạm giữ tiền viện trợ, là nhằm để ông nói với mọi người rằng ông không hài lòng vì cái gì cũng do người Mỹ bao hết, còn các nước khác trong khối như là Pháp, Đức không chịu đóng góp. Từ 5 phút 14 giây cho đến 6 phút 05. Thì ông nói như là bắp nổ, chứ không cần phải cầm giấy ghi chép, vừa đọc rồi vừa diễn như là ông Biden, giống như là người tập diễn kịch. Một khi từ trong tâm trí đã có lập trường rõ ràng và hiểu biết cặn kẽ thì mới có thể nổ ra ào ạt, không cần phải suy nghĩ gì cả. Điều này đúng hay là sai, thưa quý vị và các bạn? Còn hình ảnh khác, một người đóng vai vở tuồng nào đó, phải học thuộc, và nếu không thuộc thì phải nhờ người đứng sau tấm màn để nhắc tuồng. Nếu không kịp giờ để học tập, thì chỉ còn cách là mang vở ra và đọc vừa giả bộ diễn. Theo lẽ thường, có đúng như vậy không? Và đây xin mời quý vị và các bạn hãy xem video thứ nhất. Well, thank you very much, everyone. It's great to be with my friend Boris Johnson. Just got a position that he's having a very easy time with. It's much easier than he thought. I was just saying, is it tougher or easier? He said, well, it's, I guess, what he expected. I think it's pretty much what you expected. It is. And he's doing a fantastic job. Not easy, but doing a really good job. And I think he's going to make great progress come October, come November. But great progress for the country long term. October the 31st. The results are going to start to show in November. But it looks to me like he is making great progress, so it's an honor to have you here. We're going to be discussing trade. We can quadruple our trade with UK, and we can, I think, really do a big job. Bob Lighthizer is here, our trade representative. Your trade representative is here, and they're already scheduled today to continue negotiations. But we can have substantially more trade with UK, and we look forward to doing that. So we'll talk about other things also. It's great to have you, Boris. Donald, thank you very much. It's great to be here, and I certainly hope that we can make a lot of progress quite fast on trade. We've got our Secretary of State for International Trade, Liz Truss, is here, and we hope to get going on that. Always remembering that the NHS is not for sale, but everything else, because there's a huge amount we can do. And I guess we'll also talk a bit about Iran and some of those difficult issues where I think we share a common perspective, and we want to dial things down, but also make sure that people in the Gulf don't get the wrong idea about what they can get away with.
That's a complicated issue. But we hope to make progress there as well. We'll be talking about many things, and we look forward to it, and we'll start in just a minute. So thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Mr. Johnson, some of your critics are saying that you should resign because you misled the Queen with regard to shutting Parliament down. How do you respond to that? Well, as I said earlier on, thank you very much. Well, as I said earlier on, let's be absolutely clear. We respect the judiciary in our country. We respect the court. I disagree profoundly with what they had to say. I think it was entirely right to go ahead with a plan for a Queen's speech. This is the longest period we haven't had a Queen's speech for 400 years. We've got a dynamic domestic agenda we need to be getting on with. More police on the streets, investment in our National Health Service, improving our education. We need to get on with that. And frankly, I think we need to get on with Brexit. That's the overwhelming view of the British people. Whether they voted to leave or remain, they want to get this thing done by October the 31st. And that's what we're going to do. Mr. President. That was a very nasty question from a great American reporter. Was that an American reporter? An American reporter. Was it very nice? I think a good one. But I think he was asking a question, to be fair, that a lot of British reporters would have asked. Now that we have that out of the way. He's not, I'll tell you, I know him well. He's not going anywhere. Don't worry about him. Okay, go ahead. Any other questions? Any advice for the Prime Minister as how he should deal with the judges? No, I think he's dealing very well. Everything I see is what, look, I watch it very closely. He's a friend of mine. I tend to watch friends closer than enemies, but the enemies you have to watch in a different way. I think he's doing very well. It's a complicated subject, but they took a vote, and the vote was, I was there. I happened to be there the day of that vote. Were you there in the vote? I made a prediction even. I even made a prediction. It was a correct prediction. And, you know, that was a long time ago, and it takes a man like this to get it done. And they have to get it done. Otherwise, it'd be a terrible thing to do it any other way. I don't see another vote. I don't see anything happening. I think he's going to get it done. Do you think he will? Mr. President, what was your reaction when you heard the UK Supreme Court decision? What was your reaction? I had no reaction. I just asked Boris, and, you know, to him it's another day in the office. He's a professional. It's just another day in the office. Yeah, well, it's tomorrow's another day in Parliament. That's what it is. You know, we had Boris, the first couple of months we had been, I think we were 0 for 7 with the Supreme Court. And since then, we won the wall, we won asylum, we won some of the biggest ones. We've had a great streak going. But we started off, we were 0 for 7, and then as you will report, in fact, the first time we won, you were like shocked that we won. And since then, we've almost run the table. We've won a lot of decisions. So I'm sure that's going to happen to you. Well, we're not counting our chickens, and we're full of respect, as I say, for the justices of our Supreme Court. But we're going to push on with. We're going to respect what the court had to say, but we're going to get on and deliver Brexit. I think that's what the British people want. In other words, he's been very nice to the court, please. Okay. He has total respect for the court. Yeah, Joe. Mr. President, on a separate subject, can you explain why aid to Ukraine was stopped? Because I think that other countries should be paying also. Why is the United States the only one paying to Ukraine? And I've been talking about this for a long time, not only with respect to Ukraine, but a lot of other countries. But frankly, why isn't Germany, I just met with the Chancellor, why isn't Germany, why isn't France, why aren't these other countries paying payment? Why are we paying all the time? And nobody's given, I believe, more to Ukraine. You know, President Obama used to send pillows and sheets. I sent anti-tank weapons and a lot of things to Ukraine. We think that it's very important. And both, by the way, I don't know if you know it or not, that payment was made. But I wanted to get other countries. Other countries should also pay, because frankly, it affects them more. I mean, that's a barrier, that's a wall between Russia and the UK. And they don't pay. And why are they not paying? Why is it always the United States that's paying? And I made that loud and clear. I told that to Mick Mulvaney. I told it to a lot of people. Where's Mick, wherever he is? I told it to a lot of different people. I told it to Mike. I told it to two Mikes. I told it to Steve. I keep asking the same. I said it to Wilbur Ross. I keep asking the same question. Why is it that the United States is always paying these foreign countries, and other foreign countries that frankly are much more affected, they're not? Sự tạm giữ tiền viện trợ cho Ukraine của ông khác với cha con Biden. Và ông nói, and there was never any quid pro quo.
The letter was beautiful. It was a perfect letter. It was unlike Biden, who, by the way, what he said was a horror. And ask how his son made millions of dollars from Ukraine, made millions of dollars from China, even though he had no expertise whatsoever, okay? So what he did was a real problem. With us, there was no pressure applied, no nothing. Okay, folks, thank you very much. Thank you. Thank you for us. Thank you for us. Và bây giờ đến đoạn video của ông Johnson và Biden. Diễn đàn hôm nay không có bàn bạc gì cả. Và cũng như video trước, đến đoạn đáng chú ý thì mới có phụ đề tiếng Việt để cho quý vị theo dõi. Quý vị và các bạn chịu khó theo dõi kỹ thì sẽ rõ tại sao chuyện xảy ra đáng tiếc ở phần cuối. Cả đoàn phóng viên nhận câu cảm ơn và vừa bị đuổi ra khỏi phòng, vừa càm ràm, kể cả phóng viên của đài báo lâu nay là thành trì che chắn nâng niu phe phía của mình. Có người nói lớn tiếng, có thể nghe. Tôi không biết chuyện gì xảy ra cả. I have no idea what happened. Cũng có nghĩa là thua luôn. Và đây, xin mời quý vị và các bạn. Everybody, Minister Johnson, I'm honored to have a chance to have him here. He returned a small amount of hospitality compared to all the hospitality he provided for the G7 and our families and Cornwall. And since then, our countries have worked in close cooperation on a whole range of things in our fellow democracies. We continue to work on, we're going to talk about today, the ambitions we laid out at the G7. And we're turning to our revitalized Atlantic Charter, or make it something we're going to turn into real action, so it plays a major role in the challenges we face. Earlier today, I addressed the United Nations General Assembly, and I made clear that climate has to be the core area of action for all of us. And as we look ahead to the UK-hosted COP26, which I'm really anxious to attend in Glasgow in November, Mr. Prime Minister. Good. And we're promoting our democratic. Yeah. We're going to be there. Fantastic. With bells on, as they say. And we're going to also, our economies have to work together, including through our Build Back Better World initiative that we launched at Carbis Bay. And today we're going to discuss the next steps on all of this, and as well as how the U.S. and UK can continue our cooperation in Afghanistan and the Indo-Pacific and around the world. And I want to thank you again, Boris, for making the effort to be here. And I understand, Boris. Và đến đây có một câu chuyện hay quá chừng. Hay ở đây có nhiều nghĩa, tùy ở mức độ chú ý và suy gẫm của mỗi người. Và bây giờ hãy xem chuyện cá nhân như là thành tích của ông gần 45 năm chức vụ chính trường và ông Boris Johnson phản ứng ra sao. Cũng như là ở video trước, ông Trump không có chuyện cá nhân để mà khoe trên diễn đàn thế giới. Mỗi một phút đều là nói đến chuyện của đất nước và nhiệm vụ của ông. Ở đây thì không nói tốt, không nói xấu. Quý vị và các bạn hãy tùy nghi mà thưởng thức. Và đây xin mời quý vị và các bạn. I just want you to know, Boris, you came down on Amtrak, is that right? I did, and you're a living deity. I am. I've traveled millions of miles. You think I'm joking? They love you. Well, they should. I travel more on Amtrak than I think. If I were a conductor, I'd be #1 in seniority. I got to tell you a quick story. It has nothing to do with anything. When I was vice president, the Secret Service didn't like me traveling on Amtrak because there were too many options for people to cause trouble along the way. But I insisted I do it, and one day they put in the newspaper, Biden travels 1 million, I think, don't hold me to the exact number, I think it was 350,000 miles on Air Force Two. And so I, walking up to getting the train on that Friday, and a guy who was the #3 guy from New Jersey on seniority as a conductor walked up and grabbed me, and he goes like this, "Joey, baby," grabbed my cheek. I thought the Secret Service was going to shoot him. And I said, no, he's a friend. He said, Joey, big deal. 1,300,000 miles on Amtrak, on Air Force Two. You know how many miles you traveled on Amtrak? I said, no. He said, with the retirement dinner, we worked it out. He said, 36 years in the Senate, X number of years at that point as vice president,
average 131 days a year, 257 miles a day. Joey, you travel over 2 million miles. Big deal. I thought they should name the railroad. Và kể tung người hứng, ông Johnson rất hiểu ý cần được khen và ông đã đáp lễ. Người ta sẽ xây nhà ga ở đó luôn. I want to thank you, Matt, and I share your belief in transport infrastructure, particularly trains. I want to thank you very much for the warm welcome today, and it's great to be with you in the White House. And this is a very important trip for us in the UK, and we've seen some great progress just in the last period, and it's great that the ban has been lifted on British beef, and the people of the United States of America can eat British beef, and we're going to be working on lamb too. And the lamb. Sau đó ông nói tiếp, nước Anh cùng quan điểm về chương trình thay đổi khí hậu toàn cầu. Và như thường lệ, ông nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, và đặc biệt là đến phút thứ 535, thì ông Johnson đã đưa ra ý kiến muốn nhận vài câu hỏi, kẻo phóng viên ở nước ông cho rằng ông vô tình bỏ quên họ. Sau khi ông ta đề nghị thì ông Biden chỉ tay và nói, hãy hỏi ông ta đi. Xin mời quý vị cùng các bạn xem tiếp. But I think would it be okay if we just have a couple of questions, just a couple of questions and I think we're going to be ruthless. I'm going to be ruthless. I'm going to go to Harry Cole from the Sun. Mr. President, he asked him the question. I'll take it. Mr. President, is Britain still at the back of the queue for a trade deal, a free trade deal? As your predecessor, President Obama promised. That's a nice question. What possible justification is there for Alison Keynes not to be exiled from the United Kingdom to face justice over the death of Harry? Two things. One, that latter case is being worked on. I was under the impression, but I don't know this, I want to be clear, I was under the impression there had been a civil settlement reached, but I don't know that. That's correct. And based on what I've been told, it was not an intentional act. It was someone who is new to driving on the wrong side of the road, quote unquote. But I'll follow up on that. I expressed my sympathies when it occurred, but I don't know the status of that case right now. The other question was? A Brexit free trade deal with Britain. Is it a Brexit free trade? Well, we're going to talk about trade a little bit today, and we're going to have to work that through. Đến đây quý vị và các bạn có biết không, tại sao ông Johnson lại lo ngại điều gì mà nhảy ngang vào để trả lời tiếp? Let me just say on that, Harry. I mean, don't forget, folks. So we've settled the Boeing Airbus thing, which was a massive problem between us. So we're making a lot of progress. To say nothing of the beef and the whiskey, which I already mentioned. And can I just say on? Smile when you said the whiskey. Well, he's a great ambassador for that. But on the Harry Dunn case, which is a very sad case, and everybody's sympathies are with the family of Harry Dunn. I know that the president has been personally trying to move things along, and I'm grateful for that. We're going to take one more question. I'm going to go to Beth. Thank you. President Trump said that the UK was in front of the queue when it came to a trade deal. You seem to have a different approach. Is that because of your heritage, your concern about the Irish protocol? Is that what's holding it back when it comes to doing this deal with the UK? There are two separate issues. On the deal with the UK, that's continued to be discussed. But on the protocols, I feel very strongly about those. We spent an enormous amount of time and effort in the United States. It was a major bipartisan effort made, and I would not at all like to see, nor I might add, would many of my Republican colleagues like to see a change in the Irish Accords, the end result having a closed border again. Đến đây, ông Johnson lại nhảy ra nữa. And on that point, Joe, you know, we are completely at one, and I think nobody wants to see anything that interrupts or unbalances the Belfast Good Friday Accords. That's the Belfast Good Friday Agreement. That's the. I think that's.
Và đến đây, lời nghe được từ phóng viên là I have no idea. Tôi không hiểu gì cả, tôi không hiểu tại sao là như vậy. Đội ngũ canh chừng báo chí của tòa bạch ốc lật đật cắt ngang lời của ông Johnson, vừa hô cảm ơn, vừa đuổi phóng viên ra như là lùa họ ra khỏi phòng, khiến phòng bầu dục nhao nhao lên không ra cái thể thống gì cả. Đài báo khắp nơi có chuyện để thi nhau bàn về người đang ghi bàn lịch sử hiện nay. Interrupts or unbalances the Belfast Good Friday Accords. That's the Belfast Good Friday Agreement. That's the. I have no idea. Hope the microphone got it. I know. Maybe British reporters get questions. Did anyone ask? Video Vietnamese as a Second Language, VSL Vĩnh Tường. Vì việc nghĩa với sự cổ võ của quý vị và các bạn, tôi sẽ tiếp tục soạn. Mong quý vị ghé vào và bấm subscribe. Số lượng tối thiểu yêu cầu là 1000 để bắt đầu phát triển. Nhờ quý vị và các bạn thì hôm nay đã được 262 người. Xem ra rất là chậm, thật là khó qua ngưỡng cửa để tồn tại. Nếu không tồn tại thì thật là điều đáng tiếc. Rất mong chúng ta cùng gìn giữ tiếng Việt. Xin đa tạ. Kính thưa quý vị và các bạn, sau cùng, hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có một buổi xem phim hữu ích và vui vẻ. Một câu hỏi hay và thấm thía nhất còn lại, chắc là đất nước đang đi về đâu? Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 208 đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với bình dân kỳ tới trên diễn đàn độc lập. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn những ngày vui khỏe và bình an. Trước khi xin tạm biệt, rất mong quý vị đừng quên ủng hộ món quà tinh thần này của quý vị và các bạn bằng cách subscribe và bấm like. Xin tạm biệt. Bye bye.